اوكي، في عنا داونلود، وهي هلا طبيعي تعمل انستول مثل سوفت وير معروف بشيء اسمه فيرم وير. اوكي، هو محطوطة داونلود اوتوماتيكلي وين كونكتد تو واي فاي. هلا هي عملت الداونلود ورح نعملها الانستول. اوكي، سكسس، Osmo updated. بس نكبس مرتين تعمل ريست للكادر، بتسنترها بترجع. وهذا لعمو كيف ما روح كيف ما اجي. هلا هيدي الانالوج اللي هون. نزل زوم ان، زوم اوت. اوكي، هلا في عنا تايم لابس فيديو كله رح نبقى نصورهم بعدين، وهي بتنصح انه نستعمل الترايبود تبعها هايبر لابس. فوتو، حتى نجرب صورة. اوكي، جاليري مفروض هيدي، وهيدي الجاليري. انه بالنهاية صورة التليفون هي اللي راح تكون عم تبين معنا يعني. اوكي، بانوراميك. والستوري مود هو اوبشن جديد بالDJI Osmo Mobile 3، وبيقسم 4 شوتس 2.8 seconds 3.1 2.9 و 3 seconds. شوفوا كيف تشتغل. مثلا هيدا أول فيديو أخدته لوحده. تاني فيديو راح جرب صور هون، بس ريكورد. اوكي، تالت فيديو راح صور لتسيل الهيدسет. اوكي، هلا اكيد ما راح يطلع شي كتير واو يعني، بس شو ما كان. والتالت راح صور فيه الشنطة طبعا. ثانية تسكرها. اوكي، so preview. اوكي، فيديو ما له عازل بس انه عم نتسلى. هلا اشياء اكتر بالسيتنجز مثل الفلاش، مثل الوايت بالانس، مثل الجريد. مثلا جريد بس بدنا نطفيها، تبرم لنا التليفون لفوق، نسحب التليفون
وبتصير ردي انه نسكرها. نسكر هيك. دان. هلا بدنا نركب للترايبود عادي مثل كل الترايبودز. نبقى نرجع نصور فيها التايم لابس وهي اكيد الترايبود بيصير يعني يساعدنا اكتر تناخد صور سيلفي او حتى نصور اشياء ما فينا كتير نقرب عليها بس نكون لاقطينها من هون. نركب هيدا الشي. لك شو هيني ركبت. عادة كان لازم نجيب إبرة أو دبوس أو هيدي تتشد على الإيد تنقدر نركلجها مثل ما بدنا. هيك إذا شي مرة زحطت بالغلط ضل نروح نشتري غيرها. عنا الكيس هيدا وعنا الشنطة هودي. خليها بالكيس بعد الشنطة. ايه اكيد. هودي كل الأغراض اللي اجوا بالكومبو. الكومبو يلي بيجي مع زيادة هو هيدي الترايبود وبيجي معها هيدي العلبة. هي إذا اشتريتوها واحدة بتجي هي لوحدها مع الكيس تبعها وبعتقد مع هيدا السترايب.